Hi friends, welcome to Sri Guru Raghavendra Banking Coaching Center. So here we are discussing the 25th April current affairs related MCQs. The first and foremost one, the World Malaria Day is one of the how many official WHO global public health campaigns. So ఇది ఎన్ని గ్లోబల్ హెల్త్ క్యాంపెయిన్స్ లో ఒకటి అంటున్నాడు. 11 గ్లోబల్ హెల్త్ క్యాంపెయిన్స్ ఉన్నాయి, దానిలో ఒకటి అనమాట. ఆన్సర్ డి ఈజ్ ద కరెక్ట్ వన్. సో మనకి వీఆర్ వెరీ ఫెమిలియర్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ వన్. వరల్డ్ మలేరియా డే. మలేరియా డే ఇస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ 25th April అనమాట. 25th April. So WHO marks 11 global health campaigns. 11 campaigns హోల్డ్ చేసింది, వాటిలో ఈ మలేరియా కూడా ఒకటి అనమాట. సో థీమ్ ఏంటి అని అంటే, ద థీమ్ ఇస్ దట్ డ్రైవ్ టు ఎండ్ మలేరియా. Now we must అనమాట. దిస్ ఇస్ ద థీమ్ ఫర్ 2026 థీమ్ అనమాట ఇది. వరల్డ్ మలేరియా డే is a international observance commemorated every year on 25th April to raise awareness and highlight the global efforts against malaria. So there is a context. ఈ 11 గ్లోబల్ హెల్త్ క్యాంపెయిన్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి అని అంటే, 11 క్యాంపెయిన్స్ కనుక మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో 11 క్యాంపెయిన్స్లో మనకి ద ఫెమిలియర్ వన్, వరల్డ్ హెల్త్ డే. వరల్డ్ హెల్త్ డే క్యాంపెయిన్ ఒకటి, దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ April 7th అనమాట. April 7th. వరల్డ్ బ్లడ్ డోనర్ డే. బ్లడ్ డోనర్ డే అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ June 14th అనమాట. June 14th. అండ్ దెన్ ఇమ్యునైజేషన్ వీక్, వరల్డ్ ఇమ్యునైజేషన్ వీక్ అనమాట. దట్ ఈస్ April 24th to 30th అనమాట. April 24th to April 30th. తర్వాత వరల్డ్ యాంటీ మైక్రోబియల్ అవేర్నెస్ వీక్ అనమాట. సో November 18th నుంచి November 24th దాకా ఉంటుంది. సో వీటితో పాటు వరల్డ్ పేషెంట్ సేఫ్టీ డే September 17th అనమాట. ఇట్స్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ September 17th. అలాగే వరల్డ్ టీబీ డే, ట్యూబర్క్యులోసిస్ డే. టీబీ డే మనకు తెలుసు March 24th. April 24th వచ్చినప్పటికి పంచాయతీ రాజ్ డే. దట్స్ అ పార్ట్. చాగాస్ డిసీజ్, వరల్డ్ చాగాస్ డిసీజ్. ఈ చాగాస్ డిసీజ్ మనకి ర్యాట్ కానీ లేకపోతే మరి కాక్రోచెస్ నుంచి కానీ ఇలాంటి వాటి నుంచి వస్తుందన్నమాట. చాగాస్ డిసీజ్ April 14th. అలాగే వరల్డ్ నో టొబాకో డే. దట్ ఈస్ అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ May 31st. అండ్ వరల్డ్ హెపటైటిస్ డే, July 28th. అండ్ వరల్డ్ ఎయిడ్స్ డే అబ్జర్వ్డ్ ఆన్ December 1st. ఇవి 11 అనమాట. మొత్తం ఇవి 10. వరల్డ్ ట్యూబర్ మలేరియా డే వచ్చేటప్పటికి దాని 25th April, ఇది 11th. అలాగనమాట. మొత్తం ఇవి 11 క్యాంపెయిన్స్ అనమాట. దీస్ 11 క్యాంపెయిన్స్ వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ అనౌన్స్ చేసిన క్యాంపెయిన్స్. ఇంపార్టెంట్ వన్ ఇది. వరల్డ్ ఇంపార్టెంట్ హెల్త్కి రిలేటెడ్గా ఇంపార్టెంట్ డేస్ కింద కూడా వీటిని లిస్ట్ అవుట్ చేసుకోవాలి మనం.
That is the point. Next one, answer D is the correct one here. CGTMSC was jointly set up by which ministry అని అడుగుతున్నాడు. సో మినిస్ట్రీ అండ్ ఎవరి కాంబినేషన్? ఆర్బీఐ అండ్ నాబార్డ్ కాదు, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఫైనాన్స్ అండ్ ఆర్బీఐ, మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎంఎస్ఎంఈ అండ్ సిడిబి, కరెక్ట్ వన్. సో ఆన్సర్ C is the correct answer, correct one here. So CGTMSC, this is a credit guarantee fund trust for micro small enterprises, that is a CGTMSC, which recently organized a global symposium on credit guarantees అన్నమాట. Which organized a global symposium on credit guarantee. సో అందుకని న్యూస్లో ఉందన్నమాట. మనకి CGTMSC అనేది then it was established in 2000 అన్నమాట. Established in 2000 year, which is worked jointly under the Ministry of MSME and SIDBI అన్నమాట. SIDBI దీని ఎయిమ్ ఏంటి అని అంటే, దీని మెయిన్ ఎయిమ్ ఏంటి అంటే enhance formal credit availability without collateral. Formal credit availability without collaterals by giving guarantees to both existing and new enterprises in MSC sector. There's a context in particular. If a bank gives a collateral-free loan to MSC and the borrower defaults, CGTMSC will absorb 75 to 90% of the loss. That is the context in matter. So, operate credit guarantee scheme for the MSC sector. The function ఏంటి అంటే which operates operate credit guarantee scheme for MSC sector. ఎప్పుడు అంటే if a bank gives collateral free loan to MSCs, mechanism ఎలాగంటే ఇది వర్క్ అయ్యే mechanism. This is the highlighted one అన్నమాట, highlighted point. If a bank gives collateral free loans ఇచ్చినప్పుడు ఎవరికి? టు MSCs అన్నమాట, మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ కి. అండ్ ద బారోవర్ డిఫాల్ట్స్, అప్పు తీసుకున్నవాడు కనుక డిఫాల్ట్ అయ్యాడు అనుకోండి, తిరిగి పే చేయలేదు అనుకోండి, డిఫాల్ట్స్, ద CGTMSC క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ ఫర్ మైక్రో స్మాల్ ఫండ్ ట్రస్ట్ ఫర్ మైక్రో స్మాల్ అండ్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజెస్, క్రెడిట్ గ్యారంటీ ఫండ్ ట్రస్ట్ ఫర్ మైక్రో స్మాల్ ఎంటర్ప్రైజెస్ అన్నమాట. విల్ అబ్జార్బ్, ఎంత పర్సెంటేజ్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుందంటే 75% to 90% ఆఫ్ ద లాస్ అన్నమాట. లాస్ ని అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది, 75 నుంచి 90% లాస్ ని. దట్ ఇస్ ద ఫంక్షన్ అన్నమాట, CGTMSC. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్. Answer C is the correct answer here. Next one, the Economic and Social Survey of Asia and the Pacific 2026 is released by అంటున్నాడు.
ఎవరు రిలీజ్ చేశారని అడుగుతున్నాడు. సో గుడ్ క్వశ్చన్, ఇది టాప్ క్లాస్ క్వశ్చన్ కింద హోల్డ్ చేయొచ్చు మనం. సో యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ కమిషన్, Social Commission for Asia and the Pacific. Social Economic and Social Commission for Asia and Pacific. So ఇదన్నమాట ES క్యాప్. మనకి ఇక్కడ ఇచ్చాడు ఆప్షన్లో, ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ సర్వే ఆఫ్ ఏషియా అండ్ ద పసిఫిక్ రిలీజెస్ బై దిస్ పర్టికులర్ ఎంటిటీ. దీని హైలైట్ ఏంటంటే ఇండియాస్ ఎకానమీ ఇస్ ప్రొజెక్టెడ్ టు గ్రో. దీని ప్రకారం ఇండియాస్ ఎకానమీ ప్రొజెక్టెడ్ టు గ్రో 6.4% అని అనౌన్స్ చేసింది అనమాట 2025లో. దెన్ దట్ వాజ్ at 7.4%, and then 2027 will be at 6.6% అని నోటిఫై చేసింది. ఇది 2026 కన్వర్ట్. సో ఇట్ ఈస్ అ ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్ ఇన్ ఏషియా పసిఫిక్ రీజియన్ అనమాట. ఇంటర్ గవర్నమెంటల్ ప్లాట్ఫామ్. Intergovernmental platform for Asia and Pacific region, and ECOSOC ఉంది కదా మనకి, ఆర్గన్ ఆఫ్ యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ అంట. వన్ ఆఫ్ ద 5 రీజనల్ కమిషన్స్ అన్నమాట. ECOSOC ఒక రీజనల్ కమిషన్, ఇది ECOSOC కు చెందిన ఒక రీజనల్ కమిషన్ అన్నమాట. వన్ ఆఫ్ ద రీజనల్ కమిషన్స్ ఆఫ్ ECOSOC. ECOSOC is a UNO ఆర్గాన్ అంటాం, యునైటెడ్ నేషన్స్ ఆర్గనైజేషన్ ఆర్గాన్ గా చెప్తాం. సో దిస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 1947 అన్నమాట. Established in 1947 as a Economic Commission for Asia and Far East. As a Economic Commission for Asia and Far East. There is a concept. So answer D is the correct one here. Moving to the next one. The Tathagata relics primarily symbolizes, recently news lo unnayidi, that is the physical remains of Buddha and associated memorials anamata. Answer C, idi recently news lo undi manaki. So Buddha and associated memories, relics include bodily remains. So bodily remains like బోన్స్, యాషెస్ ఇలాంటివి అనమాట. అండ్ సేక్రెడ్ మెమోరియల్స్. సేక్రెడ్ మెమోరియల్స్ అంటే స్తూపాస్ అన్నమాట. సో తాథాగత రిలిక్స్ ఆఫ్ ద లార్డ్ బుద్ధ. దిస్ ఇస్ ద ఎక్స్పోజిషన్ ఆఫ్ తాథాగత హోలీ సాక్రెడ్ రిలిక్స్ ఆఫ్ లార్డ్ బుద్ధ టు టేక్ ప్లేస్ ఇన్ లడాక్ అన్నమాట. So to place in Ladakh, to place in Ladakh. So Tathagata holy sacred relics of Lord Buddha to take place in Ladakh. ఈ relics ఏంటి అంటే symbolizes the physical remains of Buddha. These are the physical remains of Buddha. So there is a context here we have. Ekkada ante Ladakh lo. So answer C is the correct one. Moving to the next one. Namaste is classified as. Namaste manaku telusu national action for mechanization. Mechanization or mechanized sanitation ecosystem.
శానిటేషన్ ఎకో సిస్టమ్ అంటాం. మెకనైజ్డ్ కరెక్ట్ వన్. శానిటేషన్ ఎకో సిస్టమ్, దట్ ఈస్ నమస్తే. నమస్తే స్టాండ్స్ ఫర్. ఎందుకు న్యూస్ లో ఉంది మనకి ఇది అంటే, లైక్ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు, నమస్తే ఈజ్ క్లాసిఫైడ్ యాజ్ సెంట్రల్లీ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ అన్నాడు. సెంట్రల్ స్పాన్సర్డ్ స్కీమ్ కాదు, స్టేట్ స్కీమ్ కాదు, పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ కాదు, సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ ఇది. సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్. ఆన్సర్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. ద కంప్లీట్లీ bear by the central government. So Namaste scheme marked a significant milestone by profiling around 90,000 seamen. దీనిలోకి profiling around 90,000 sewer and septic tank workers. సెప్టిక్ ట్యాంక్ వర్కర్స్ అనమాట. నమస్తే స్కీమ్ మనకు వచ్చినప్పటికి దిస్ వాజ్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ 2023. 2023లో ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు దీన్ని యాజ్ అ సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్. సెంట్రల్ సెక్టార్ స్కీమ్ is jointly initiated by Ministry of Social Justice, Ministry of Social Justice and Empowerment, and Ministry of Housing and Urban Affairs. Housing and Urban Affairs. So then this is implemented by National Safai Karmacharis Finance and Development Corporation. That is NSKFDC. NSKFDC అనమాట. That is the context here. Next one కి వెళ్దాం. State of Malacca connects with the two water bodies. With two water bodies అంటాడు. So good question. అరేబియన్ సీ అన్నాడు, రెడ్ సీ కాదు, బే ఆఫ్ బెంగాల్ కాదు, అండమాన్ సీ అండ్ సౌత్ చైనా సీ కరెక్ట్ వన్. స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా, స్ట్రైట్ ఆఫ్ హార్ముజ్ అది వేరు, ఇప్పుడు మనకి వెస్ట్ ఏషియాలోది. ఇది వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ మనకి అండమాన్ సీ అండ్ సౌత్ చైనా సీ అనమాట. ఆ రెండింటికి దగ్గరలో అనమాట. ఇట్ లింక్స్ ఇట్ ఇండియన్ ఓషన్ వయా అండమాన్ సీ టు ద పసిఫిక్ ఓషన్ వయా సౌత్ చైనా సీ అనమాట. సో దిస్ మలక్కా ఇట్ లింక్స్ ఇండియన్ ఓషన్ అంటే మనకి హిందూ మహాసముద్రం కదా, ఇండియన్ ఓషన్ వయా అండమాన్ అండ్ నికోబార్. అండమాన్ సీ అందాం. అండమాన్ సీ టు ద పసిఫిక్ ఓషన్ వయా సౌత్ చైనా సీ. సో ఇట్ లింక్స్ ఇండియన్ ఓషన్, హిందూ మహాసముద్రాన్ని అండమాన్ సీ ద్వారా పసిఫిక్ ఓషన్ కి సౌత్ చైనా సీ ద్వారా కలుపుతుంది అనమాట. ఇది వచ్చేటప్పటికి స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా అనేది మనకి వచ్చేటప్పటికి ఇట్ ఈస్ అ వాటర్ వే కనెక్షన్ అనమాట. వాటర్ వే కనెక్టింగ్ అండమాన్ సీ part of Indian Ocean అనమాట. And South China Sea is a part of Pacific Ocean. So ఇది బౌండెడ్ బై, అంటే బౌండరీస్ ఏమున్నాయంటే దీనికి బౌండెడ్ బై ఇండోనేషియా, దేనికి స్ట్రైట్ ఆఫ్ మలక్కా కనమాట. ఇండోనేషియా, థాయిలాండ్,
Malaysia and Singapore. సో ఇక్కడ వరల్డ్స్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ లో ఈ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ ఉంది కదా, నావల్ సిస్టమ్ ద్వారా మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ దాదాపుగా మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ 22% దీని నుంచి జరుగుతుంది అనమాట. 22% దీని నుంచి జరుగుతుంది. వరల్డ్స్ మ్యారిటైమ్ ట్రేడ్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద లార్జెస్ట్ ఆయిల్ ట్రాన్సిట్ చోక్ పాయింట్ అనమాట. షార్టెస్ట్ సీ రూట్ కూడా ఫ్రమ్ ఈస్ట్ ఏషియా టు మిడిల్ ఈస్ట్ అనమాట. నారోయెస్ట్ పాయింట్ గా కూడా చెప్తారు ఇది. దిస్ వన్, దీనికి ఇంపార్టెన్స్ పెరుగుతోంది కాబట్టి న్యూస్ లో ఉంది మనకి. నెక్స్ట్ వన్ కి వెళ్దాం. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్ హియర్? ఆన్సర్ సో సి కదా, ఆన్సర్ సి ఇస్ ద కరెక్ట్ వన్. Bihar's first ever structured pulse procurement initiative was launched under అంటున్నాడు. Launch under. So then Bihar's first ever structured pulse procurement initiative is launched under which scheme? Food Security Mission, Rashtriya Krishi Vikas Yojana, and then Mission Atmanirbhar Bharat in Pulses is the correct one. Answer C is the correct one. PM Kisan కాదు, Operation Greens కూడా కాదు. So Bihar's initiative aligns with the national mission aimed at a self-sufficient in pulses. Self-sufficient in pulses. So then Atmanirbharta in pulses, then if you observe, achieve self-sufficiency in pulses by enhancing domestic production, reducing import dependency, and sustainable improving farmers' incomes and money. సో ఈ డొమెస్టిక్ పల్సెస్ ప్రొడక్షన్ ని 350 lakh tons and expand cultivation area 310 lakh acres అన్నమాట, lakh hectares by 2031 అనేది టార్గెట్ అన్నమాట. ఇది టార్గెట్ అన్నమాట. సో బిహార్స్ ఫస్ట్ ఎవర్ స్ట్రక్చర్డ్ పల్స్ ప్రొక్యూర్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ is launched under అంటున్నాడు. That is a context. Moving to the next one. Bilateral, answer ikkada C correct one. Bilateral Defence Cooperation Plan 26-27 between India and Egypt was adopted at అంటున్నాడు. Adopted at. So answer C is the correct one here. Next one well, Bilateral Defence Cooperation Plan 26-27 between India and Egypt was adopted at. So Joint Defence Committee meeting in Cairo anamata. This is a Joint Defence Committee meeting in Cairo. So then the plan was finalized during the Joint Defence Committee meeting in Cairo on strengthening military cooperation. Strengthening military cooperation. Military cooperation. So this Bilateral Defence Cooperation Plan 26-27 was adopted at a Joint Defence Committee meeting between India and Egypt at Cairo. So Cairo Economic Summit, New Delhi kaadu, Joint Defence Committee meeting in Cairo, correct one. And BRICS kaadu idi kaadu. Answer C is the correct one. Moving to the next one. India ranks which position globally in terms of insurance market by premiums? Premiums wise anamata. Premiums wise enta ani adugutunnadu. The 10th is the correct one. 10th is the correct one. Answer D, correct option.
సో ఇండియాస్ 10th largest insurance market in important static fact అనమాట అది. It projects a rapid expansion of the insurance sector with the premium growth accelerating. Premium growth ఎంత ఉంది అంటే 6.9% ఉందన్నమాట ఫర్ 2026-2030. ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ ఇన్ ఇండియా కనుక మనం చూస్తే గ్లోబల్ ర్యాంక్స్ లో ఇండియాస్ ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ 10th largest ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్ in the world అన్నమాట by premiums list లో. There is a context. Life insurance accounts for 91% of the total assets managed on behalf of the clients అన్నమాట. So anyways మనకి ఇక్కడ ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఆల్ బై 2047, ఇన్సూరెన్స్ ఫర్ ఆల్ బై 2047 టార్గెట్ అన్నమాట. 2047 విజన్ ఆఫ్ ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. ఇది ఎవరి విజన్ అంటే ఇట్స్ అ విజన్ ఆఫ్ IRDA, ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా. సో మనకి 2025 లో న్యూస్ లో ఉన్న కాంటెక్స్ట్ లో ఫారెన్ డైరెక్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ FDI లిమిట్ టు 100%. FDI limit raised to 100% to attract capital and technology. There's a concept here we have. So దీనిలో మనకి ఈ పర్టికులర్ పార్ట్లో కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ కంటిన్యూషన్ ఇన్సూరెన్స్ కంటిన్యూషన్ అనమాట. ఇది ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తున్నాను, నెక్స్ట్ పేజ్లో హోల్డ్ చేస్తున్నాను. సో సోషల్ సెక్యూరిటీ స్కీమ్స్లో ఇన్సూరెన్స్ రిలేటెడ్గా సోషల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ వెల్ఫేర్ స్కీమ్స్లో మనకి ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజన, ప్రధానమంత్రి సురక్ష బీమా యోజన, తర్వాత PM జన ఆరోగ్య యోజన 3 స్కీమ్స్ అన్నమాట ఇవి. ప్రధానమంత్రి జీవన్ జ్యోతి బీమా యోజనలో సో 2 lakhs రూపీస్ కవర్, 2 lakhs ఇన్సూరెన్స్ కవర్ అన్నమాట. PMSBYలో సో దెన్ డెత్ డిజబిలిటీ కవర్ ఇస్తారు ఇక్కడ, ఇది కూడా 2 lakhs అన్నమాట. ప్రీమియం వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ ప్రీమియం ఎంత కట్టాలి అంటే 436 రూపీస్ కట్టాలి. ఇక్కడ ప్రీమియం 20 రూపీస్ కట్టాలన్నమాట. ప్రధానమంత్రి జన ఆరోగ్య స్కీమ్లో వచ్చినప్పటికి అప్ టు 5 lakh పర్ ఇయర్ అనమాట, పర్ ఫ్యామిలీ జన ఆరోగ్య యోజన. సీనియర్ సిటిజన్స్ 70+ వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారు అనమాట. ఇంక్లూడెడ్ 70+ years వాళ్ళు కూడా 5 lakhs పర్ ఇయర్ బెనిఫిషియరీ. సో ఇక్కడ నో ప్రీమియం అనమాట, ఫ్రీ హెల్త్ కవర్ అనమాట, దట్ ఇస్ అ పార్ట్. అవి మనకి దీనికి రిలేటెడ్ వన్. నెక్స్ట్ వన్కి వెళ్దాం. శ్రీకృష్ణ వందే జగద్గురు. సో ద గీతా ఫర్ జనరేషన్ Gen Z, Clarity on Chaos is a book written by Rania Sen. The Gita for Gen Z, Generation G. Gen Z అంటే ఏంటి అని అంటే జనరేషన్ G అని అంటే మనకి 1981 నుంచి 2012 లోపు పుట్టిన వాళ్ళు అనమాట. అదే జనరేషన్ ఆల్ఫా అని ఉంది. జనరేషన్ ఆల్ఫా అంటే 2012 నుంచి 2024 దాకా అనమాట. అలాగే జనరేషన్ బీటా అంటే 2025 ఆన్వర్డ్స్ వీటిని జనరేషన్ బీటా అంటాం. దట్ ఇస్ ద కాంటెక్స్ట్ అనమాట. సో ద గీతా ఫర్ జనరేషన్ G,
Gita for Generation G, Gen Z, is a book written by Rania Sen. That's the one. So if we manaki then MCQs, then we will discuss some more in the coming session. Thank you and good day.